السلام عليكم students. طبعا في هذا الفيديو سوف نجد inverse Laplace transform of s over s squared plus 2s minus 3. وعندنا هنا شيء متميز جدا في هذه المسألة، وهو عندي الدينوميريتور quadratic plus 2s minus 3. طبعا وجود هذه الأس هنا يعني لنا واحد من أمرين: إما أننا سنحل هذا السؤال يسمى by completing the square أو ما يسمى partial fractions. إما أن يكون partial fractions أو أن يكون completing the square. والذي يقرر ذلك بكل بساطة هو الدينوميريتور. هل هو قابل للتحليل ولا هل هو irreducible؟ هل هو reducible to linear factors or irreducible؟ خلينا نشوف. طبعا الطلاب عندهم طرق مختلفة عشان يعملوا factorization. في ناس بيعملوها mentally، في ناس بيعملوها بالكالكوليتر. the way you like, it's not effect. Sorry, this is S. Since we have linear factors of this denominator, we have to go to partial fractions, not to completing the square. فخلينا نشوف كيف راح نعمل لهذا الفانكشن ما نسميه ب partial fractions. راح اكتب بداية هون عندي s over s squared plus 2s minus 3 and this one equals s over زي ما عرفنا الفاكتورايزيشن هو s plus 3 و s minus 1. وطبعا عندي 2 linear factors، وهذا كنا نسميه في calculus 2 partial fractions case 1. طبعا راح نفترض انه this is a over s plus 3 plus b over s minus 1، وهذا ما يسمى بال partial fraction decomposition. Then I will unify the denominators. In order to do so, I will multiply this by s minus 1, I will multiply this by s plus 3, and I will multiply the denominators by each other. So it will be like this: a times s minus 1 plus, sorry here, plus b times s plus 3, and all divided by s plus 3 times s minus 1. And as you know, students, the numerator here, this one, no doubt equals this denominator. So we can write here that a times s minus 1 plus b times s plus 3 equals s. Now we have to choose two real numbers to plug in left and right hand of this equality. وطبعا راح نيجي على هذا القوس وراح نختار s equals minus 3 حتى يصير هذا 0، ومن هذا راح نختار s equals 1 حتى يصير هذا 0. إذن here if s equals minus 3, we will get something here, and here if s equals 1, we will get something here as well. And remember, when you plug in 1 minus 3 or 1, we have to plug in right hand and left hand by the same value of this equality.
So if you plug in minus 3, it will be A, then minus 3 minus 1 plus B minus 3 plus 3 equals, we will replace this by minus 3, it will be minus 3. And as you know, this is simply minus 4 and this is 0. Now we are capable to find the value of A. We have here minus 4, A equals minus 3, and if you divide both sides by minus 4, you will get that A equals 3 over 4. So A 3 over 4, this is the value of A. Same wise, we will find out the value of B. If you plug in 1, it will be A times 1 minus 1 plus B times 1 plus 3, and we will replace this S on the right by 1 as well. It will be, as you know, this is 0, where this one equals 4. So it will be 4B equals 1. We can divide by 4 by 4, then B will be 1/4. Now we can rewrite this inverse Laplace transform to be inverse Laplace transform of S over S squared plus 2S minus 3 equals inverse Laplace transform of A equals 3 over 4. And remember, A divided by S minus 3 and B divided by S minus 1. يعني ما بنقدر نغير A over its denominator, B over its denominator. So A over S plus 3 plus B 1 over 4 over its denominator S minus 1. Then because we have here linear transform, كلنا نعرف بأن inverse Laplace transform linear transform. So رح نعطي كل function هون this sign of course، فراح يصير عندي ما يلي inverse Laplace transform of 3 over 4 over S plus 3 plus مرة ثانية inverse Laplace transform of 1 over 4 divided by S minus 1. ولأننا أيضا نعرف بأن inverse Laplace transform linear transform, we can take this out and we can take this constant out كمان. راح أرجع أكتب هون. إذا عندي 3 over 4 then inverse Laplace transform of 1 over S plus 3 then plus 1 over 4 then inverse Laplace transform of 1 of S minus 1. الآن من منا لا يعرف بأن القاعدة التي تقول هنا، راح أستغل هذه المساحة فقط لغاية كتابة قاعدة، وهي أن inverse Laplace transform of 1 over S minus A equals E to the A T. ولو سألنا السؤال التالي ما هي A هنا؟ A equals minus 3 لأن القانون أتى في إشارة minus، في حين أن A هنا equals 1. The last step في هذا السوليوشن هي إنه نكتب 3 over 4 and this will be the whole of this will be E to the minus 3t plus 1 over 4 E A to the t. بس زي ما انتم شايفين A1
1 times t it will be t. أحبتي انتهت هذه المسألة، وابقى معنا حتى ترى المزيد من inverse Laplace transform، وشكرا.